Salibonani, thanda ukulibingelela futhi ngegama lenkosi Jesu. Siyabonga amathuba inkosi esipha wona ukusakwamalanga. Sibonga lethuba namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yawazi ukuthi abantu abaningi ngenxa yekhisimusi sibuthene sahlangana lezihlobo zethu. Kuyinto enhle khonokho, kuyinto eqhakathekileyo. Sibona lezihlobo zethu sibe ndawonye, sidle ndawonye, sidumiseni uNkulunkulu, singabaleki sime sodwa. Izihlobo ziyafunakala empilweni. uNkulunkulu osithandayo njengabantu ngakhayela lenyamazana zihamba ngekind yazo, kumbe zinyosi, kumbe ungaqamba nje imuli iqhakathekile. So siyabonga isikhathi sonesi se-festive. Abantu abanye babuyile bevela khatshana kwaba lokuhlangana njengezimuli. uNkulunkulu kasibusise, sikuqhakathekise khona lokho. Siyaqhubeka ke ngohambo lwethu lokuya eKenani. Sesibanga khona siyafika kathesi. Umlima siphathise nxa sikhuluma ngokusuka eEgypt sisiya eKenani, singakhohlwa ukuthi esukhayele kakhulu lohambo lwethu lapha emhlabeni kuze kuyefika ekukhaleni kwecilongo uJesu esebuya. Kunenge esihlangana lakho, kunenge abahlangana lakho, kuyisifundo lezixwayiso empilweni zethu khathesi njengabantu. Namhla ke sikhangela uchapter ngo-22 oka Numbers. Kule enye into nje esizakhuluma ngayo lapha engicela sibambe eqhakathekileyo esiphakathi kwayo phose sonke njengabantu. Kulo Balak kukhulunywa ngaye lo Balaam asambeni. Nxa abako-Israyeli sebehambile bafika bazibaya kempa kwenye indawo bekhangelene kumbe eceleni kwabo kulesizwe sama-Moabites. Bafika bafaka amathenti abo, bazihlalela, bakholisa, abantwana bedlala, impilo iqhubeka njengensuku zonke, bekwazi ukuthi basendleleni ukuya eKenani. Asikubambeni lokho. Iyezi liphezu kwabo, uNkulunkulu kunguye othungamelayo. Then iBhayibhili lithi lona kule into eyenzakalayo engicela siyinanzelele, bezihlalele impilo yabo iright, bengakulwi lo muntu, beyalisi ukudlula ngale ngama-Edomites, bangaba ngumsindo, babhode eceleni. Konke khonokho nxa kusenzakala sebezihlalele kathesi laphana. iBhayibhili lithi lona kunzima. Inkosi yama-Moabites uBalak abesebabona bezihlalela abako-Israyeli, ethuke afikelwe ngenye into emfikelayo, abesebiza anxuse umprofeti, ithi ngitsho njalo uBalaam, engambizeli ukuthi yena azomkhulekela kumbe acele izibusiso kumbe acelele uIsrayeli indlela enhle yokuya eKenani. Umbiza embizela into emangalisa. Lalani istatement lesi sibe sesilanda okunye okuqhakathekile lapha. uBalak abesesithi yena, a people has come out of Egypt, they cover the face of the land and have settled next to me. Singathi incwadi kumbe imessage ayeyithumela uBalaam uthi yena buya ugijima konke okunye kade kwenza ukuyekele ubuye lapha ngoba kule nkalakatha iproblem. Kulabantu abavela abaphume eEgypt asambeni lapha kule ndaba emnandi la. Manje sebehlezi bakempa eceleni kwendawo yami. Now come and put a curse on these people because they are too powerful for me. Asambeni. Waza khathesi abantu lapho bako-Israyeli njengoba ngitshilo bakempile bazihlalele kazange akabona amadoda ejika imkhonto bepractice ukuthi balwe laye, hayi babezihlalele. Wezwa esesesaba, wababona beyi-threat bengamthreathenanga.
sisemhlabeni olabantu abanjalo, sinjalo. Omunye umuntu engenzanga lutho siyamplanela, engenzanga lutho sihlale imeeting ngaye, engenzanga lutho uthola abantu sebeqhuqa besesaba umuntu engenzanga lutho. Kulento emnandi engicela sizwisise la, kumnandi ukuhamba loJehova, kumnandi ukwethemba uJesu. Uyesatshwa ngabantu ngenzanga lutho. Kulabantu emhlabeni ababhodayo bagcobe amafutha ezilwane, bagcobe amantswane ukuthi besatshwe ngabantu. Nxa lifika baqhuqhe, but laba ko-Israyeli nxa bezikhempile laphana, ama-Moabites achawa luvalo, hayi khona ukuthi bagcobeni, kodwa ngenxa yokuthi ngubani obathungamelayo. Nxa esithi yena a people has come out of Egypt, kuthi ukuthi zonke izigigaba ze-Egypt wazizwa. Indaba yokuchapha ulwandle olubomvu wayizwa. So ngamanye amazwi wayengesabi u-Israyeli njengesizwe, wayesesaba uThixo othungamela u-Israyeli malidumisa igama lenkosi. So njengabantu, njengabazalwane kasicatsheni kuKristu, abantu bazakwazi amandla akaNkulunkulu empilweni zethu, besabe, babekwazi ukuthi there is a God in heaven. Abe sesithi yena, ungabuya lapha ubuye and chase these people. Lokhu kunzima lokho. Izolo ngale aba-Israyeli bebehamba besiwa bevuka bekhubeka endleleni, khathesi bahlangana lempi, spiritual war. Ngizokhuluma ngathi lathi khathesi, ngizokhuluma lathi khathesi. Sisendleleni yokukholwa, sendleleni yokuyezulwini, sisemhlabeni, liphumile ilanga liya kuyatshona. Okuningi okwenzakala empilweni, okwenzakala emhlabeni, iBhayibheli liyakufakaza. Kasilwi lenyama legazi, silwa lemimoya uhlezi khonapho khona, uphakathi kwe-spiritual war. Kulemimoya esi-athakhayo, imoya e-athakha izimuli zethu, abantwa bethu, izifuyo, uhlezi khonapho sisempini, hatshi ezikhali, but impi yemimoya. Kulabanye abantu abakuhlalele phansi, abaplana labakwenzayo ukuthi bazame ukukuqalekisa ngenxa yokuthi uhamba loJehova. Come and kiss these people for me. Hey, kulabanye abantwana uhlezi vele ubabhule ulandelwa ikhesi eyakhulunywa ngumalume wathi yena kawusoze ube lulutho empilweni, wazi wafunga ijoyi lamakhala bomvu wachapha phansi ngendololwane. But siyabonga uJehova usohlangothini lwethu. Azabuze uPaul, nxa inkosi usohlangothini lwethu ngubani ongamelana lathi? Mhlawumbe sithandekayo, ngicela sibe kwazi ukuthi singahlaliseki emhlabeni. Asihlaleni sisemthandazweni, asihlaleni sibalile izwi likaMlimo, asihlaleni sincengana lo mlimo, ngoba impi enkulu esiphakathi kwayo emhlabeni kayidingi induku, kayidingi imbhobho, kulempi yemimoya emhlabeni. Kulababhalaki asebebizwa uBhalami ukuthi uhlaselwe yimimoya. Kulabantu abasifisela ukuthi kakuhambi kuhle, sehluleke endleleni. Kasikhulekeni ukuthi umlimo asize, asikhulekeni ukuthi umlimo asivikele. Ngicela ukuthi sibambeni lapha. Thina njengabantu akulutho singalwenzi protection kuphela, sithola ukuthi sicatshe ngaphansi kwesandla sikaJehova. Right, kubeka nilalela. Ukuyena isizathu ngiyabona ukuthi they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them. Ngezikhali, ngemikhonto, ngenduku, ngombhobho, ngiyakwazi ukuthi kangeke ngibehlule ngoba indumela zabo ngizizwile endleleni. So singehluleka ezandleni nxa ngibehlula, ngibesaba ezandleni,
kasitshayane isiqwaqwazwane ngamandla bona ncabe lo nkulunkulu wabo uzabalwela wena woza uzongithukela bona ngoba ngezibhakera angeke ngibenelise, they are too powerful for me. Engxenye nxa usubuyile wena ungabuya lo moyo lamandla angakhuluma lokho ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi imimoya le eminye ngale ilamandla kulo Jehova. Ongani uNkulunkulu uyehlulwa ngamadimoni lemimoya le. Manje ngikhipha imhlolo sithanda uNkulunkulu lamandla, uNkulunkulu uyumnikazi wamandla wonke. uJesu wazi declare wathi all power, all authority akima amandla ezulwini lemhlabeni. So njengabantu abasemhlabeni okulemimoya lamandla esingeke sizikhululekiwo, amandla esingeke sizinqobelekiwo, ngiyakhuthaza ngithi mina oBhalami laboBhalaki nxa beplan ukukunikela ngaleyo moya themba uJesu ngoba ezulwini lemhlabeni amandla aphiwe yena okunqoba. ngoJesu siyanqoba. Asambeni into ayifunayo lapha ukuthi abadefeate. Sihloko sithandekayo uSathane ufuna ukusidefeata impilo, uSathane ufuna ukuthi asinqobe. Abese sithi nxa iqhubeka perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the land. Sorry, for I know that whoever you bless is blessed, whoever you curse is cursed. Ama-Moabites lawa alwa lo Israeli ngezinto zakomoya. Ngicabanga ukuthi okwenza inkosi le yenza njalo yilokhu sihlobo esithandekayo. Ama-Moabites asuka kuGenesis 19 verse 30 yisizukulwane sikaLoti. Asabeni lapha kuzima. Yisizukulwane sikaLoti. Mani ngifika khona pha. Genesis 19. Hayi iBhayibheli limnandi iBhayibheli. Chapter 19 verse 30. Right, mani nimbale sizweni la. Right, mana ngeqenye ku-36. So both of Lot's daughters became pregnant by their father. The elder daughter had a son and she named him Moab. He is the father of the Moabites of today. Abantu laba aba-attack u-Israel bayizihlobo zika-Israel ngoba uLot ngumntana omfowabo ka-Abraham. uLot waphuma lo Abraham ebizwa esabela lolu bizo ezwisisa uNkulunkulu eziveza empilweni kaAbraham endleleni. Lo Lot waye wabona amandla kaJehova. Ngiyakholwa ukuthi labantu bakhe lesizwe sonke wayesixoxela ngoAbraham. Sike sakukhuluma le emuva ukubana la nxa esenqotshiwe wathunjwa uLot, uAbraham uyabuya le army yakhe azomkhulula. Wamncengela kubhidlizwa iSodoma leGomora. So abantu bakaLot, isizukulwane sikaLot, sasimazi uNkulunkulu, sasizwisisa amandla kaNkulunkulu. Bemazi benjalo basebephume emandleni kaNkulunkulu. Ama-Moabites asesiba yisizwe sezithombe, kodwa ukukhanya kokukhonza uJehova ophilayo babelakho ngoba ukhokho wabo uAbraham lo yisemkhulu wabo uLot wanambitha izibusiso zamandla kaJehova. Abantu abafananayo, abantu abalokukhanya, abantu ababesazi ukubana uLot esuka eloAbraham badela izithombe banikela impilo zabo kuJehova, sebebiza umuntu ukuthi azothuka isizwe esazalwa sadatshulwa ngumkhokho wabo Abraham. Siyasakhuluma ngezihlobo emuva ngapha. Abantu abangakudalela impi yemimoya ngabantu abakwaziyo sibanda.
ngabantu abakwaziyo bathi lezi into zangakibo kwathini sishibilikise amadlozana uflathele ngakulandaba silo Jehova osinqobelayo okwethu kuphela asicatheni ngaphansi kwamaphiko akhe. Asingeke simise bambala, asingeke simise ama meetings akaBhalami lo Balaki esingakwenza ukuthi nxa behlangana beplana kabaplani thina basithole sicatshile ngephansi kwesandla sika Jehova. uJehova usohlangothini lwethu, uJehova nguNkulunkulu wethu izikhathi zonke. Asambeni sempini la kuyafiwa sisohambeni kumele siyefika, but kunengi izinto kumele sizeqe, kumele into kumele sizinqobe endleleni, kuningi izinto kumele siyefika ngale singaselazo, siphenduke sinqobe sihlale sibambelele kuKristu ngoba sisempini njalo sendleleni ukuyafika ekhaya. Asambeni abesethumake uBalaki athume izisebenzi zakhe ziyebizwa uBalaki uBhalami wayihlala kwenye indawo, babuye sebelaye bancengane laye aze abuye bambana. Nxa befikile abesesithi la spend the night here, Balaam said to them, and I will report back to you with the answer from the Lord. Lina lalani lapha anti libiza ukuthi lizonithuma lizongicela, kodwa lalani lapha mina ngizakhuluma lani kusasa sengilitshela ya impendulo evela kumlimi. God came to Balaam and asked, who are these men with you? Balaam said to God, Balak son of Zippor, king of Moab, sent me these messengers. A people that have come out of Egypt, covered the land, but God said to him, do not go with them. You must not put a curse on those people because they are blessed. Hallelujah. Nxa beplana ngani usiyabiza uBhalami azosi thukela laba bantu umlimo wayivele kulalile, nxa sebefikile abesebuya akhulume lo Bhalami athi wobani la uBhalami athi bathuye ngomnye indoda ngalo uBhalaki uthe ngibuye ngoba eceleni kwakhe kulabantu abaphume eEgypt so ngizoba uNkulunkulu athi vele ungahambi labo ngoba akwenzi. Nxa kulento emnandi emhlabeni khathesi ikuthi nxa kulezigigaba ezinjani emhlabeni kasibe kwazi ngoba kwazi sengikwazi asikwazini sikwamukele sikukholwe ukuthi uJehova usohlangothini lwethu. Uyakuveza lapha uthi yena ungahambi labo laba bantu, hlala phansi ngoba kawungeke uthathe ijeni yokuyathuka lokuqalekisa abantu engibabusisileyo, abantu labana ababusisekile. Mani nipho uNkulunkulu ikhiphe imhlolo sihlobo esithandeka. Izihlobo zakho uNkulunkulu uyadeclare namhlanje uthi yena ungazifakeli isiqalekiso izihlobo zakho ngoba ngabantu benkosi ababusisekileyo. Abanye ngabazali asebeqalekisa abantwana. uJehova uthi ungaqali ngoba ngabantu bami engibabusisayo. OBalaki basebehitshwa izibusiso zika-Israyeli ukuthi wayehambe enkangala kodwa kuzange kube nomuntu wayelekwashi babezimukile bonke izibusiso zikaJehova. uJehova usohlangothini lwethu uyawadiliza amaplani aboBalaki, uyabayekela bahlale phansi ngathi kodwa kungaphumeleli as long sihlezi sithembekile kuye lemuseni wakhe izikhathi zonke. Asambeni uthe bathumile wala, go back to your country, for the Lord has refused to let me go with you. Ngabe kuyavuma lami lawe nxa sisiyakulwa labantu, siyakulwa lezihlobo zethu, inkosi isikhuze yale silalele singayibuya kula. Gazanga lahle ithemba, wayelokhe bakhangele nxa bevuka kusela abantwana bedlala, so iBP yakhe ikhwela uBalaki wabethuma futhi ama-officials okwesibili.
Then Balak sent other officials, more numerous. Now I to make 10 ekuqaleni, khathesi wathuma 50 kumbe 100. Wakanti ambali emncenge alimncenge liqale limhlabelele lingamhlabelela selikhipha ukudla adle lingakhipha ukudla so bese limncenga libuye laye ngoba le mission kumele ipheleliswe eyokuthi kuthukwe abantu benkosi. Kule nto engiyibonileyo lapha uthi yena ngifuna ukukunika loba yini because I will reward you handsomely. Ungabuya uzongiqalekisela abantu laba ngizakubusisa, ngizakunika, ngizakubhadala, ngifuna ukukunika loba yini oyifunayo. Wena okwakho ikusukuma uqalekisa abantu uhluhole. Hayi ariyenxeka likuzwa la. Banenge abantu ayisakuthinta kwelinye ilanga la. Banenge abantu abahambayo ebantwini baqanisa izintaba balale bengalalanga bekhulekela becela iziqalekiso becelela abanye abantu. Bengaziceli kuphela baze babhadale laba abantu ababakhulekisayo. Ababancedisayo emthandazweni ukuthi balethe iziqalekiso empilweni zabanye abantu, baqalekisa abanye abantu enxeka lingizwa abantu, baqalekisa abanye abantu uhlezi khonapha labantu abakho amabizo abantu abakho ayaqanjwe ebusuku ezimbalwini, ayasiqanjwe ebusuku ezixukwini, ayaqanjwe ezintabeni lebila kuma caves okwenzela ukuthi kubuye isiqalekiso. Kodwa siyabonga kulo Jehova ohlangothini luka Israyeli okhuzileyo lokhuzayo malidumisa igama lenkosi. Wazi wasukuma wabesukuma uBalaam sesiya khona ngale uthi ehambi iBhayibheli uhamba labantu sizwile kuthiwa abanengi, hamba labantu abanengi nxa belandelana begade amabhiza abo lamadonki abo. Yena wayehamba ngedonki, nxa behamba so abona idonki yakhe sikona ayishayi ikhoni yengala ayishayi yazi yalala phansi, wayichaya yaze yakhuluma idonki. uStimbo uMary wakhuluma, wayichaya yathi yasikhuluma. Imbuzo uthi kanti namhla unitshayelani kangaka? Angisidonki yakho yini ongada nsuku zonke? Abe sithi yena edonkini ya engethuki ukuthi usekhulunyiswa idonki, engethuki engenxa yemali ababe sebemthembise yona. Usungijombisa khona, usungijombisa wena donki. Athi yena edonkini usilile, futhi usilile wena donki usilile, ngoba ngabe ngile sodi ngase nhle ngakuchaya ikhanda ngakuqumba. Ubonga ukuthi akila sodi usilile. Nxa lonke saphendula le donki iBhayibheli lami lithi lona uNkulunkulu abesevula amehlo akhe, abesebona ingilosi imile laphana ithwele isodi so imelele. Ingilosi bisikhuluma naye ithi yena bona idonki kungaso donki yakho ngayiqhubeka ihlambi sondela duze kwami lapha bengiza kubulala wena ngesodi leyi idonki saliphila. Ngenxa yenzuzo wadela ubudlelwano bakhe noJehova, waze walaywa wancengwa idonki, wakhulunyiswa idonki, kodwa ingqondo yakhe yangathi dlwe ngenxa yemali ayeseyithenjisile. Singadeli indlela le ngenxa yenzuzo yomhlaba. Singazonda abanye abantu sizama ukubaqalekisa ngenxa yenzuzo yomhlaba. Ingilosi yathi ubonga idonki manje niphambi kuzama ukulikhumbuza lokusincenga sobe sithandikayo ukuthi mina emhlabeni engxenye kwabanye imessage yona leyi engiyikhulumayo imessage edonki okumele isize umphefumulo wakho. Then the angel of the Lord stood in the narrow path
through the vineyards with holes on both sides. Wazi wahluzuka idolo so egadi engaboni. Hlaba lolu uhlupho ukuthi asiboni, we are spiritually blind. Nawo umlimi uyasivula amehlo okubonwa ngamadonki ngakwabonwa nguye. Nanse into engiyibonga wona ungachecka la ingilosi yabonwa idonki yazokhuluma lo Balaam, abantu ababehamba la ingilosi kabayibonanga lenkulumo yakhe lengilosi kabayizwanga mhlawumbe. Kuze umkhumbuze ngelanga lika Paul uNkulunkulu ekhuluma lo Paul ephenduka kwaba lombane kwazwakala ilizwi obhalayo leBhayibheli lona ababehamba la uPaul bezwa umdumo wezulu mhlawumbe. Kodwa uPaul wezwa omemezayo ekhulumela yena isithi Saul Saul ngizingelelana umhluphelana. Banengi abakhonzayo abantu, banengi abantu abakhona ema-church abanengi nxa kukhulunywa bezwa umdumo, nxa abanye bebona ukukhanya lenkazimulo kaJehova abantu kababoni lutho, bathethwe ludumo lamadube bayalandela kuphela. Ngakho uyavuma ngezikhathi zokucina, ngakho uyavuma ngezikhathi zama-mask le-corona. Abantu abanengi singezwa umdumo sibone kodwa inkazimulo kaJehova uNkulunkulu encengana lathi ngoba kumele sisindiswe zinsuku zokucina. So endleleni yokukholwa, endleleni yokuya ekhaya, banengi abantu bakhona abazakulwa lathi physical, labanye abantu abalwa lathi spiritual, besithumela imimoya kodwa balidumisa igama lenkosi. Woza physical uJehova uyasilwela, physical uyabe nguMichael, uyabe silwa uJesu. Spiritual uyabe silwa futhi eyindodana kaNkulunkulu. Nxa sekuyispiritual ulwa eyindodana kaNkulunkulu elamanxeba alegazi elachitheke eCalvary ukuze asikhulule emandleni emimoya malidumisa igama lenkosi. Ukhona uJesu ohlangothini lwethu. Singayekethisa asikho safe emhlabeni. Okwethu yikunamathela lokucatsha ngaphansi kwesandla sika Jesu umlimi asenzele kuhle. Right, asigijimeni lapha sivaleni le ekaBhalamu lo Balaki. Azaqine hambe siyafika khona ngale nxa uBalaki esezwile ukuthi uBhalamu uyabuya aphuma amhlangabeze amdubule ngehaki ahlale la phansi amtshele ukuthi yena ngicela ungiqalekisele abantu laba. Ehluleke nxa esithi uyahamba amababukele so nxa esithi uyakhuluma isiqalekiso kuphuma isibusiso. Hallelujah. Emlonyeni wakhe mhlawumbe ingqondo yakhe yayiprocess isiqalekiso. Nxa sekuphuma lapho umlimi alungise kuphuma isibusiso. Umlimi mina ngiyabonga ukuthi endleleni empilweni sengize ngingaka. Hallelujah. Sixhaswe nguJehova olungisa izinto osilwelayo besilele usilwele ukuthi bude bomnyaka uyasilwela ukusa kwezinsuku uyalwa abafuna ukusiqalekisa umlimi ababhayizise baqine besibusisile igama lenkosi beselidunyiswa. Wazonda uBalaki wazonda. Right. God says in chapter 23, verse 4, God met with Balaam. And Balaam said, I have prepared 7 altars. Hallelujah. Lapho kulento wrong vele. Ngapho umuntu lokuthiwa azoqalekisa abantu, but uqala lungisa ama-altars angu-7 anikele izimvu, anikele lezi nkomo phezu kwe-altar ewalungisile ama-altar okudumisa uJehova. Umlimi kungaba le meeting yokuqalekisa itshintshe ibe ngeyokumdumisa lokumphakamisa lawe obusuthola isibusiso. Nxa esezondile manje ngigijime lapha siqedeni sibone nonke okulandelayo. Kwaba lama messages amanengi azaba ngu-7 elapho sukuma aqanse kwehlule ayefika laphana uqanse kwehlule. Nansi enye engithabisileyo kwaphuma emlonyeni wakhe. Imessage number 2
chapter 23 abese sithi na God is not human that he should die. Bekumela abuye azokhuluma izitalekiso khathesi usephakamisa uNkulunkulu. UBalaki elapha athi zwana ndoda lokho zama ukwenza othi ngikwenze ngakwenzakali ngoba sesimelene lo uNkulunkulu who is not human. God is not human that he should lie. Kaqambi man. Not a human being that he should change his mind. Noma singabuthana sithi silwa lalesi sizwe sesisilwa lo uNkulunkulu wakwabo ongasomuntu ongaqamba amanga njalo uNkulunkulu ongatshintshi lo mcabango lengqondo yakhe nxa abantu ebathanda ebabusisile kangeka tshintshi ingqondo ngenxa yokuthi thina sesifuna ukubaqalekisa sambeni. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless, and he has blessed. I cannot change it. Njengoba umbona ngimile khonapha engukhulumayo ngizenza, I have received a command to bless. Silomlimo mangalisayo. Silonkulunkulu ongasomuntu. Silonkulunkulu ongaqambi manga. Silonkulunkulu ongatshintshatshintshiyo. Silonkulunkulu osohlangothini lwethu somandla omkhulu kasibethembeni uthembekile okhulumayo ngokade hayiwe ukuthi azoqalekisa isizwe. Wathi hayi ndoda isizwe lesi sikhulu kangeke ngiqalekise ngoba ngithole icommand. I cannot change it. Laba abantu babusekile ngiyadwisa igaba lenkosi sibhabhula izibusiso esiziphiwe ngumlimi kulabantu ade bezama ukukuhluthunela kulabantu ade bezama ukukuthathela. They cannot change or take it ngoba kuvela kuJehova sezulwini. Hallelujah. Silenkosi osohlangothini lwethu. No misfortune is seen in Jacob, no misery observed in Israel. The Lord their God is with them. God brought them out of Egypt. They have the strength of a wild ox. There is no deviation against them. Jacob, no evil arms against them. Israel, it will not be, it will now be said, Jacob and Israel, see what God has done. Abula luthesi ngalwenza sinqobe against these people ngoba balonkulunkulu ophilayo kuzathi ukuthi khangelani Israel uNkulunkulu wenu ukuthi ulenzeleni. Awuzijobe sithandikayo asihlaleni ethempeni asihlaleni sinabe simethembu uNkulunkulu uthembekile usohlangothini lwethu kulokunqoba kuKristu akade befuna ukuthi basiqalekise bayachunyayizwa yachunyayizwa uBalaki lapha uyachunyayizwa uyatshelwa uyakhuzwa usetshelwa ngamandla kaNkulunkulu kaIsrael uNkulunkulu omkhulu kasikhonzi umuntu sikhonza umdali ongehlulekiyo ophila phakade umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise. Then Balak said to Balaam, neither curse them at all nor bless them at all. Balaam answered, did I not tell you I must do what the Lord has said to me? Hayi ngakunjalo phela abakuthuke kumbusha ubusise kuphele kunjalo. Wathi kathi ngeke ngokutshela ukuthi mina kangeke ngiyenze okusemandleni nami. Ngenza engutshelwa ngumdalo sezulwini. uJehova usohlakothini lwethu, uNkulunkulu usohlakothini lwethu, kasimethembeni uthembekile. He is not a man
kaqambi manga kafi umile uthembekile katshintshantshintshi uthembekile kasimethembeni uthembekile izimpi siza kuba khona kulabantu abazasihlasela kulabantu abazakhuluma kubi kulabantu abazaplana but uJehova njengoba ekhuluma lapha uyachasisa akhulume afithizele uBalaam etshela uBalaki uthi yena into esiyenza lapha ngumdlalo ngoba uNkulunkulu walaba bantu is not a man uNkulunkulu ophilayo kaqambi manga katshintshantshintshi ngoJehova seso umlimi asisize umlimi asiphathise endleleni sizahlangana labo Balaki kasimethembeni othembekileyo uJehova sohlangothini wethu asicimezeni sikhuleke babolungile usezulwini siyabonga ngoba uyasithanda senzele kuhle namhla usigcine insuku zonke siyabonga ukuthi phakathi kwempi yemimoya wena ukhona ukuthi usulwele njalo usikhulule hlala lathi usigcine emandleni akho ngegama lakho siyakhuleka amen siyabonga singakhohlwa ukubana eceleni laphana ngalikhumbuza futhi kulo subscribe asimklikheni lo share ivangeli lihambe ebantwini bonke uJesu yeza masinyane sokuseduze eKhenani ngoba sendleleni yokuya ensindisweni umlimi asenzile kuhle siyabonga uJehova ngumalusi wami angikweswela lutho uJehova ngumalusi wami angikweswela lutho noma ngidlule ethunzini lokufa angikwesaba lutho noma ngidlule ethunzini lokufa angikwesaba lutho uJehova yena uJehova usiwa angikweswela lutho uJehova yena usimakade wami angikweswela lutho noma ngidlula bo angikwesaba no noma ngidlula khona ethunzini lokufa angikwesaba no na 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 na